Hello everyone. இப்போ நம்ம PowerPointல ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு blank ஸ்லைடு இருக்குது. இதில் டைரெக்டாக நம்ம டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ண முடியாது. அதுக்கு இன்சர்ட் டேப்பில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈக்குவல் டு rand ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்து என்டர் கொடுத்துடலாம். ரேண்டமைஸ்டு டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ ஸ்லைடு வேணும்னா கண்ட்ரோல் M, இல்லைனா என்டர் கூட கொடுத்தா நியூ ஸ்லைடு க்ரியேட் ஆகும். கண்ட்ரோல் F1 கொடுத்தா மெனு ரிப்பன் ஹைட் ஆகிடும். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் F1 கொடுத்தா ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் F1, கண்ட்ரோல் F1. ஷிஃப்ட் F9 கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கிரிட் லைன்ஸ் வரும். ஷிஃப்ட் F9 மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா போயிடும். ஆல்ட் F9 கொடுத்தோம்னா கைட்லைன்ஸ். ஆல்ட் F9. கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் S கொடுத்தோம்னா சேவ் ஆஸ் டயலாக் பாக்ஸ். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் S. F12 கொடுத்தாலும் சேவ் ஆஸ் டயலாக் பாக்ஸ்.